So what the Vaishnavas have spoken. Я думаю, что многое из того, что я прочитаю, будет повтором, будет эхом того, что вы уже услышали от присутствующих здесь Вайшнавов. It is with a mixed heart that I speak today. Сейчас я обращаюсь к вам, и в сердце у меня смешанные чувства. I say mixed heart because the spirit of sadness and joy are tightly holding one another in their embrace. Я говорю смешанные чувства, потому что горечь и радость вместе принимаются в моем сердце. We feel the desperation of sadness because we have lost the association of the glorious Vaishnava. Мы чувствуем отчаяние и горечь, потому что мы потеряли общение с удивительным Вайшнавом. We have lost the association of a rare, precious soul. Мы потеряли общение с очень редкой, очень ценной, драгоценной душой. A soul that was a storehouse of love and Krishna bhakti. С душой, которая была хранилищем любви к Богу, Кришна бхакти. Yet we feel the sweetness of transcendental joy because we know he has attained his perfection. Тем не менее, мы чувствуем сладость трансцендентного счастья, потому что знаем, что он достиг совершенства. He has returned to the lotus feet of his spiritual master, Srila Prabhupada. Он вернулся к лотосным стопам своего духовного учителя Шрила Прабхупады. To the feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. And to the lotus feet of Jugal Kishore, Sri Sri Radha and Krishna. К лотосным стопам Джугала Кишора, Шри Шри Рады и Кришны. Like all of us, Purnachandra Gosvami was a person who had myriad choices of life to accept for his pursuit of happiness. Как и все мы, как у всех у нас, Пурначандра Госвами было очень много, миллионы возможностей для того, чтобы выбрать свой путь к счастью. But of all of the possible choices, he accepted the dedication of his existence to the fulfillment of the message of his Guru Maharaj. Однако он сделал свой выбор, и из многих вариантов он выбрал посвятить себя исполнению желания своего Гуру Махараджа. This was the source of his inspiration and happiness. Именно это делало его счастливым и давало ему воодушевление. This was the source of his fulfillment. Именно это позволяло чувствовать ему себя, реализовывать себя. This was his service and his prime duty of life. В этом было его служение, и это был главный долг его жизни. And by this choice, he attained his perfection. Сделав этот выбор, он достиг совершенства. Yasya devi parabhaktir yata devi tata guru tasyaiti kakita hyartat kakashanti mahanaha. Only unto those great souls who have implicit faith equally in both Sri Gurudev and the Supreme Lord Sri Krishna are all of the confidential imports of the Vedic knowledge revealed. Все сокровенные истины ведического знания в полной степени открываются лишь тем великим душам, которые имеют равно глубокую веру, как в Шри Гурудева, так и в Верховном Господа Шри Кришне. So we can feel great joy, but again, we feel great sadness. Итак, мы испытываем это радость, это счастье, но опять же мы испытываем горечь. Our Purnachandra Gosvami Maharaj was a source of inspiration for all of us. Пурначандра Махарадж вдохновлял всех нас. Now, where shall we all take that inspiration from? Где же теперь нам брать вдохновение? От чего воодушевляться? От кого? He was a shining light of the Bhagavad by which we could see. Он был светом Бхагаваты, с помощью которого мы могли видеть. He was a great sound that we could hear. Он был тем великим звуком, который мы могли слушать. He had a wonderful kirtan in which we would chant and dance. Он проводил удивительные киртаны, во время которых мы могли петь и танцевать. And he presented wonderful discussions of Krishna Katha in which we would be deeply absorbed in the profound topics in which he presented. Его удивительная Кришна Катха позволяла нам погрузиться в те глубокие темы, которые он представлял. So we are all faced with a question.
Итак, перед нами всеми вопрос. Will that light of love, the sound of the kirtan and the katha continue to stir our hearts? Будет ли этот киртан, этот свет киртана, катхи, продолжать освещать наше сердце? And the answer to the question is yes, we should be convinced that it will. И в ответ на этот вопрос я могу сказать, да, мы должны быть уверены, что это продолжится. Because the greatest measure of our service to our previous acharyas is our depth of the remembrance and pursuance of their instructions. Потому что величайшее служение, величие нашего служения, ценность нашего служения предыдущим ачарьям оценивается в том, насколько глубоко мы поняли и насколько точно мы следуем их наставлениям. So on this auspicious and holy day of the samadhi of Srila Purnachandra Gosvami Maharaj, И в этот священный день самадхи Шрила Пурначандры Госвами Махараджа we as God brothers and God nephews and his disciples should commit ourselves to remembering the lessons that our dear Purnachandra Goswami taught us. Поэтому сегодня, в этот день, все мы, его духовные братья, его ученики, его духовные племянники, все должны посвятить себя размышлениям о тех наставлениях, которые он оставил нам. And what are those lessons? Один из этих уроков The lessons are that we are all eternal souls. – это урок того, что все мы вечные души. That as eternal souls we have a relation with the Supreme Soul, Shri Krishna. Будучи духовными вечными душами, мы все вечно связаны с высшей душой, с Кришной. And if we purely follow the path laid before us by Guru, Shastra, and Sadhus, and if we will purely chant the holy names of Lord Shri Krishna, and if we will purely serve the lotus feet of Vaishnavas, our eternal relation will become awakened. Если мы будем чисто следовать тому пути, который передали нам Гуру, Шастру, Саду, если мы будем чисто повторять Святое имя Шри Кришны, если мы будем чисто служить Вайшнавам, то это возродит наши вечные отношения. I'm a very insignificant person. Я сам очень незначительный человек. But all of these great Vaishnavas who have spoken to you tonight, they have made the point. Но те великие вайшнавы, которые говорили здесь сегодня, очень четко сказали нам, That Srila Purnachandra Goswami showed us this truth because he lived this truth. что Шрила Пурначандра Госвами показал нам эту истину, донес ее до нас, потому что он жил в соответствии с этой истиной. So as a god brother and a friend of Purnachandra Goswami Maharaj, И как духовный брат и друг Пурначандры Госвами Махараджа, on this auspicious day, I pray to you, Purnachandra Goswami Maharaj, that you will bestow your Vaishnava love and compassion upon me. я молюсь вам, Пурначандра Госвами Махарадж, чтобы вы проявили на меня свою вайшнавскую любовь и сострадание. All of these saintly persons have said that you are rich with the wisdom of the Vedas. Please share that wisdom with this fallen soul. Собравшиеся здесь вайшнавы говорили о том, что вы океан мудрости вед. Пожалуйста, пролейте на меня эту мудрость. And as I have no doubt that by the grace of our Divine Master Srila Prabhupada, who joined him in the spiritual world, please allow your grace to descend into this world and bless my heart. Нет никаких сомнений в том, что по милости Шрилы Прабхупады вы присоединились к нему в его служении. Так, пожалуйста, благословите же меня, пролейте милость на мое сердце, не спустив его в мир. And I humbly request you on this day И в этот день у меня есть к вам одна смиренная просьба. to bless me with your kindness, Благословите меня своей добротой. that I will remain focused in the following your example of always following the instructions of your spiritual master, Srila Prabhupada. Чтобы я смог перенять у вас, следовать вашему удивительному примеру следования наставлений нашего духовного учителя Шрилы Прабхупады. I'm sure that if this takes place, that you will always remain very much alive within my heart
in the hearts of all your followers. Я уверен, что если мы будем делать это, то вы всегда останетесь живым как в моем сердце, так и в сердцах всех ваших последователей. And by your grace we will dance in joy in the same way that we danced in joy in your kirtan. И тогда, по вашей милости, мы вместе будем вновь плясать и петь, как мы это делали во время ваших киртанов. So, I beg Purnachandra Gosvami Maharaj to please bestow his grace upon myself and all of us today. Поэтому сегодня я молю Пурначандру Махараджа о том, чтобы он пролил свою милость на меня и на всех нас, присутствующих здесь. Shri Purnachandra Gosvami Maharaj ki